Everybody's heard of Barsana, right? Who's been to Barsana? Did you just climb up the steps, get harassed by the pandas, and come back down? Or did you do the whole prikrama? Because if you do the whole prikrama, it's very, very wonderful. And along the path, there comes a village called Chiksoli. What's the name of the village? Hmm? There we find the temple of Chitralekha, one of the Astasakis. The beautiful little temple there, Chitralekha. So this place is called Chiksoli. And Chiksoli is famous for butter, milk, yogurt, ghee. What do you say in Telugu? Milk? Palu. And butter, venna, ghee, nehi. So all these things. What is it? Palu, nenna, nehi, yogurt. Peruku. Oh, that's a nice name, Peru. So one time, and we know that Krishna, he too much likes butter. Huh? What do we say? Venna. He too much likes venna. So one time he came there with all his friends to Chiksoli, and they were looking from house to house to find a house where Nirgopi was at home. So they peeked through the window. They saw one house that Gopi wasn't at home. They went around to the front door and they all came inside and began to drink all the palu and eat all the venna and drink all the peruku. Because in old days, and even now, I have seen villages, nobody bothers to put lock on the door. Nobody bothers to put lock on the door. Everybody wants to go to some place like New York. They call it the Big Apple. First of all, when you go to visit your friend in New York, you can't even get into the building. There's a whole bunch of numbers of the apartments. You push the button, and a little voice comes, who's there? Then you identify yourself. Then there's this horrible sound. Then you can open the door as long as that sounds good. Then everybody lives up. When I was a little kid, I used to tell my mom, hey, Mom, I'm going out to play. In New York, they say, Mom, I'm going down. So you go up to the 50th story, and then you come to your friend's apartment, and you push the button, and there's this little piece of glass in the middle of the door, and it gets dark, they go, who's outside? As soon as they recognize you, then you hear them unlocking all the locks. People live in such anxiety, and they think this is nice. But in old village life, even now I've been in village, nobody bothers to lock their door. So all the cowherd boys came in, and they were having grand old time. So that Gopi happened to come home. And she heard some noise from her house, so she peeked in the window. So that Gopi came home, and she peeked through the window and saw what was going on. సో మా గురువు గారు ఏం చెప్పారంటే ఒకసారి బృందావనంలో ఒక లీల గురించి చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఒక అష్టశక్తి ఉన్నారు కదా, ఒక టెంపుల్ ఒకటి ఉంది బృందావనంలో, చిత్రలేఖ. అయితే అక్కడ కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే ఒకసారి ఈ గోపికల వాళ్ళ తాలూకా ఇంట్లో ఎవరు లేని బయటకు వచ్చేసారు. అందరూ కూడా వచ్చేటప్పుడు ఈ లోపలికి వెళ్ళేసి అక్కడ ఉన్న పాలు, వెన్న, నెయ్యి అని తాగేస్తున్నాడండి కృష్ణుడు. ఆయన చాలా ఇష్టం కదా. అయితే ఈ మహారాజు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు న్యూయార్క్ సిటీలో ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అని కంపారిజన్ చెప్పారు. ఇప్పుడు అమెరికాలో వాళ్ళందరూ చాలా సెక్యూరిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మొత్తం డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ ఉంటాయి టోటల్ గా.
ఎవరినైనా చూడాలి అన్నా సరే చాలా సెక్యూరిటీ ఉంది కరెక్టా. ఆ యొక్క చిన్న అద్దం ఉంటది, ఆ అద్దంలోంచి చూడాలి ఎవరైనా వచ్చారా లేదా, చాలా భయపడుతూ ఉంటారు యాక్చువల్గా. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా సరే, ఏం చేయాలన్నా సరే చాలా కష్టం. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, బృందావనంలో అటువంటి ఏం లేదు, ఫ్రీగా అన్ని డోర్స్ అన్ని కూడా వదిలేస్తారు, ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. అది అక్కడికి ఇక్కడ కంపారిజన్ చెప్పారనమాట. So she went around to the front door, and we've seen in India there's never one door, there's always two doors like this. మన ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక డోర్ ఉండదు, రెండు ఎలా తీస్తాం కదా పలుకులు, అలా ఉంటాయి అనుకుంటా. So, and there's a bolt on the outside and a bolt on the inside. Yes. బయట లోపల కూడా ఉంటది, గెడలా ఉంటుంది, వెళ్ళు ఉంటది, గెడ అంటే. So she put the bolt from the outside. అది ఏం పెట్టిందంటే ఆ గొల్లెం పెట్టి లాక్ చేసింది అన్నమాట రెండు పక్కల. Means who's ever inside now he can't get outside. సో బయట లోపలికి రాలేరు, బయటికి వెళ్ళలేరు, అలా ఉంది అన్నమాట, క్లోజ్ చేశారు. So then she ran to call all her gopi friends. సో ఇప్పుడు ఏం చేసింది, మిగతా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరిని కూడా పిలిచింది అనమాట. లోపల ఉన్నాడు కదా ఈయన. We caught this rascal. ఈ రాస్కల్ని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి ఈ రోజు ఎలాగైనా. Meanwhile, Krishna, he also heard that sound. సో కృష్ణుడు కూడా అది చేశాడు, లోపల నుంచి సౌండ్. He knows what that sound means. ఆయనకి అర్థం అయిపోయింది ఏంటనేది, విషయం ఏంటన్నది విన్నాడు ఆయన. So he looked all around the room and went out the window. ఆ పక్కన కిటికీ ఉంది కదా, కిటికీ నుంచి జంప్ అయిపోయాడు. So all the cowherd boys, they ran and they climbed up and ding, 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 they all jumped out the window. సో ఇక లోపల ఉన్న ఈ ఎవరైతే గోప బాలు ఉన్నారో ఫ్రెండ్స్, కృష్ణ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ఆ కిటికీ నుంచి ఒకరి మీద ఒకరు వచ్చి ఆ కిటికీ నుంచి బయటికి జంప్ అయిపోయారు అంతా. They said Krishna has one friend named Madhumangal. సో మధ్యలో ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన పేరేంటి మధుమంగల్. He's lame. ఆయన చాలా కొద్దిగా లావుగా ఉంటాడు. So he couldn't run, he couldn't climb like the other cowherd boys. సో వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు, సన్నగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన బయటికి వెళ్ళాడు, లోపలికి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు బయటికి. And Madhumangal, he may be one of Krishna's sakhas, but he's not a gopa. సో ఆయన తన ఫ్రెండ్ కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నాడు. He's not a gopa. అతను ఫ్రెండ్ మాత్రమే అతను. He's a Brahmana. And our Braj Brahmanas don't tend to be very skinny fellows. సో ఎందుకంటే ఆయన కొంచెం పొట్ట గట్ట ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్రాహ్మణుడు. Somehow or other he got to the window, he tried to climb up, but when he tried to go through the window, he got stuck. అతను ఏం చేశాడంటే ఆ విండోలోంచి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ మధ్యలో ఉండిపోయాడు అనమాట, అటు ఇటు కాకుండా. So the gopi came back with all their friends, they opened the door, they charged inside. Ha, we got you. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అక్కడ మధ్యలో ఉండిపోయాడు కదా, నువ్వు దొరికావు అనేసి అంటున్నారు అనమాట. And nobody's there, just this fat friend of Krishna stuck in the window. వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అందరూ ఉన్నారు అనుకున్నారు, కానీ ఎవరు లేరు, ఎవరున్నారు, ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయన. So they pulled him out of the window. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, అతన్ని లాగారు బయటికి. They took some flower garlands and they tied his hand behind his back. సో అతన్ని కట్టేశారు, యాక్చువల్గా వెనకాల రెండు చేతులు కట్టేశారు. And then they tied a string around his shika and they threw it over the branch of the tree. ఏం చేశారు, పిలక ఉంటుంది కదా ఆయనది, ఆ పిలక పట్టుకొని ఆ యొక్క చెట్టుతో కొమ్మకి కట్టేశారు అనమాట. He said, now we got hostage. Now we have a hostage. Bandi. బందీ చేశారు, ఆయన బందీ చేశారు. You thought this hostage taking was a new thing. This is going on for these last 5,000 years. సో ఇది కంటిన్యూస్ జరుగుతూనే ఉంది. And when you have hostage, then you have some demand. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు ఎవరిని ఎందుకు బందీ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏదైనా ఆశిస్తారు కదా, మనకి బ్లాక్ మెయిల్ ఎలా చేస్తారు అలా అనమాట. And they told, all right, now you call your friend Krishna here. సరే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన పిలవండి ఇప్పుడు అంటున్నారు అనమాట.
and they pulled on that string. Oh, Krishna! ఆయన ఏం చేశాడు, ఈ పిలక పట్టుకొని గట్టిగా Oh, Kanaya! Oh, Kana! ఈ పిల్లలు పట్టుకొని లాగేసి ఓ కృష్ణ ఓ కానా అంటూ గట్టిగా అరుస్తున్నాడు అనమాట. So Krishna, he heard Madhumangal crying. సో కృష్ణుడు విన్నాడు మధుమంగళ ఏడుస్తున్నాడు అని ఆయనకి వినపడింది. So he came running to the spot. పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు కృష్ణుడు అక్కడికి. And he saw what was going on. సో అన్ని చూశాడు ఏం జరుగుతుంది ఆ విషయం అంతా నాకు అర్థమైంది. And he became very angry. Are, what have you done? చాలా కోపం వచ్చింది, నువ్వేం చేసావు అని అంటున్నాడు. Madhumangal, he may be one of my friends, but he's not a Gopa, he's a Brahmin. సో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన నా ఫ్రెండ్ కానీ గోప బాలుడు కాదు అని చెప్తున్నాడు. Now you done Brahmin aparad. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే బ్రహ్మ అపరాధం చేశారని అంటున్నాడు. Now all your health, your wealth, and your beauty will all be finished. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులకు అపరాధం చేస్తే ఏమవుతుంది, నీ తాలూకా డబ్బు నీ తాలూకా పేరు అన్ని కూడా పోతాయి అన్నట్టు చెప్పాడు అనమాట. And what do little girls worry about? What do little girls worry about? సో వాళ్ళు బాధపడడానికి ఏమీ లేదు. Health and wealth and beauty. సో వాళ్ళకి అన్ని ఉన్నాయి, ఆరోగ్యం గాని డబ్బు గాని తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ అందం గాని చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. So they all became very frightened. Are Kana, what can we do? How can we get free from this aparad? సో ఈ విధంగా భయపడ్డాడు కృష్ణుడు, అంటే మీరు బ్రాహ్మణ అపరాధం చేశారని. సో వాళ్ళు భయపడి ఏమంటున్నారంటే ఈ బ్రాహ్మణ అపరాధం దీనికి పరిష్కారం ఏంటి, దీనికి ఏమైనా ప్రాయశ్చిత్తం ఉందా అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట కృష్ణుడికి వీళ్ళంతా. So Krishna thought for a minute. ఆయన ఒక్క నిమిషం ఇలా ఆలోచించారు అనమాట కృష్ణుడు. He said, you make a nice asan for Madhumangal. ఏం చెప్పాడు, మధుమంగళ్ ఉన్నారు ఆయనకి మంచి ఒక ఆసనం ఒకటి తయారు చేయండి అని చెప్పాడు. You go to your houses. మీ ఇంటికి వెళ్ళండి, వెళ్ళి you find out as many laddus as you have in your house. మీ ఇంట్లో ఉన్న లడ్డూస్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ తీసుకోండి మొత్తం అని చెప్పాడు. You feed all those laddus to Madhumangal. ఆ లడ్డూస్ తీసుకొచ్చి మధుమంగళకి తిని పెట్టండి అన్నారు. He'll forget all about that aparad. ఎప్పుడైతే లడ్డూలు పెడతారో మధుమంగళకి ఇవన్నీ అపరాధాలన్నీ కూడా ఆయన మర్చిపోతాడని చెప్తున్నారు. He'll give you ashirvad. ఆయన ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు మీకు ఈ లడ్డూలు పెట్టగానే అన్నారు. What ashirvad? Manukamana, the dearmost desire in the gopis' hearts. అదే విధంగా మీ తాలూకా హృదయంలో ఏవైనా కోరికలు ఉన్నాయో అవి కూడా తీరుస్తాడు అని చెప్పాడు అన్నమాట. And what is the dearmost desire in the hearts of the gopis? వాళ్ళ హృదయంలో ఏముంది, వాళ్ళ హృదయంలో కోరిక, గోపికల తాలూకా హృదయంలో that somehow or other Krishna become pleased with them. వాళ్ళ తాలూకు ఏదో ఒక విధంగా కృష్ణుడు వాళ్ళతో ఆనందంగా ఉండాలి, అదొక్కటే వాళ్ళ కోరిక. And this is Krishna consciousness, Sankshet Rup mein. ఇదే కృష్ణ చైతన్యం అంటే. Whatever we're doing, we're chanting our rounds, we're offering our bhoga to the Lord, we're dancing and chanting, just so Krishna will become pleased with us. మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా అంటే చాంటింగ్ కావచ్చు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం, భగవంతుడికి ప్రసాదాన్ని ఆఫర్ చేయడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే కృష్ణుడు ఆనందంగా ఉండడానికి మాత్రమే. We come to Arti, we hear the Bhagavatam class. Why? Just so Krishna will become pleased with us. మనం గుడికి రావడం కానీ భాగవతం క్లాస్ వినడం కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే కృష్ణుడికి ఆనందం ఇవ్వడానికి. So Krishna consciousness is very simple. సో కృష్ణ చైతన్యం అనేది చాలా సరళమైన మార్గం అని చెప్పి. We make everything complicated with our minds. మనం ఎక్కువ పెద్దగా బుర్ర పెట్టి దానికి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. But you just keep this formula in your brain. మన మైండ్ లో కానీ అలా పెట్టుకుంటే that
whenever you do anything, you think, am I doing this so Krishna will become pleased with me? Or am I doing this so that my senses will become pleased? సో కృష్ణుడు మనం చేసిన దానికి ఆనందిస్తాడా లేదా లేకపోతే మన ఇంద్రియ తృప్తి గురించి అని అంటున్నారు. If you keep that formula in your brain, then you'll always Krishna conscious. Simple. సో ఆ విధంగా కృష్ణుడు ప్లీజ్ అవుతున్నాడా లేదని మనం అనుకుంటే చాలంట, అది మన కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నట్టే లెక్క అని చెప్తున్నారు. So now Madhumangal, he's very happy. సో మధుమంగల్ చక్కగా లడ్డూలు తిన్నాడు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. He won't see your good qualities or bad qualities. సో అన్ని మర్చిపోయాడు అనమాట ఇంకా. So whatever you take, whatever you want, you take from Madhumangal now. సో ఏమంటున్నారంటే మీకు ఏది కావాలంటే మధుమంగల్ నుంచి తీసుకోండి అని అన్నారు. Sri Madhumangal ki. So this is a very interesting pastime. So where else can we go today? Dangar. Oh, another place on the Prikama path you've probably never been, huh? Because you do this whole Prikama, you just slowly go up the hill. Instead of just walking all the way up those steps, get harassed by the pandas and come back down. We go around slowly, we come to one place called Mangar. And we know man with a long A, it means anger. So man ante కోపం అని కూడా వస్తుంది. So like with short A, man means the heart. Man ante mana hridayam ani antunnaru. But man, you take a little anger and some crocodile tears and some coquettishness and some pride, and you mix it all together like artists, and then you get man. That's when Radharani's upset with Krishna. సో మనకి మానకి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తున్నారు. ఈ మనస్సులో మనం మొసలు కన్నీరు కార్చడం అంటాం కదా, మొసలు కన్నీరు, తర్వాత ఈర్ష్య స్వభావం, ఇవన్నీ కలిపితే ఈ మన్ అనేది కాస్త ఏమవుతుందంటే మాన్ అవుతుంది. So this hill of Barsana is actually incarnation of Lord Brahma. సో బర్షాన అనేది బ్రహ్మ యొక్క ప్లేస్ అనేది బ్రహ్మ తాలూకా అవతారం. We call it Brahma Parvat. బ్రహ్మ పర్వతం మనకి పాస్ట్ టైం తెలుసు. And just like Brahma has 4 heads, this hill has 4 peaks. ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మకి 4 తలలు ఉంటాయో అలాగే ఈ పర్వతం కూడా 4 రకాలుగా ఉంటుంది అన్నమాట. So one of those peaks is Mangar. ఈ ఒక శిఖరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాన్గాడ్ అని అంటారు, ఈ 4 శిఖరాలు. And what happened was one time Radha and Krishna were there on top of that hill. సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే రాధాకృష్ణులు ఆ శిఖరానికి వెళ్ళారనమాట, కొండ దగ్గరికి. Just like last night, there was beautiful full moon. So there was beautiful full moon that night also. ఆ రోజు చంద్రుడు సంపూర్ణంగా ఉన్నాడు, పౌర్ణమి రోజు ఫుల్గా ఉన్నాడు. And Krishna was describing the beauty of Srimati Radharani. సో ఆ సమయంలో కృష్ణుడు రాధారాణి తాలూకా అందాన్ని గురించి చెప్తా ఉన్నాడు అన్నమాట. So he said her complexion is just as beautiful as the full moon. రాధారాణి తాలూకా రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ రంగు అనేది చంద్రుడు ఉన్నాడు కదా, పూర్ణ చంద్రుడిలా ఉంది అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట శ్రీకృష్ణ భగవాన్. And Radharani became furious. సో రాధారానికి చాలా కోపం వచ్చిందంట. Why? ఎందుకు? Because we've seen the moon, he's got spots. Krishna was describing her beauty to something that has so many spots. సో ఎందుకు రాధారానికి కోపం వచ్చిందంటే చంద్రుడి మీద కూడా మచ్చలు ఉంటాయి కదా, అటువంటి మచ్చలున్న చంద్రుడితో నాతో కంపేర్ చేస్తారని రాధారానికి కోపం వచ్చిందంట. Actually, moon has got 5 faults, panch dosh. సో ఈ చంద్రుడి కంట 5 ఉంటాయంట అటువంటి మచ్చలు అనేది. One we just said, Kalank, he's got spots. సో కలంకి, ఒక స్పాట్ కలంకి అంటారు.
Second is Kai, he shrinks. ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే చంద్రుడు అనేవాడు ఏమవుతాడు, స్లోగా తగ్గిపోతాడు కదా మనకి అమావాస్య వచ్చినప్పుడు అలాగే. Third fault, Banki, he's crooked, just like Banki Bihari. ఇంకొక ఫాల్ట్ ఏంటంటే దాంట్లో ఇలా వంగి ఉంటాడు, ఇలా క్రాస్ గా చక్రం లాగా. And fourth fault is Vishabandhu. నాలుగో తప్పు ఏంటంటే విషబంధు. Just like my name is Deenabandhu. Bandhu means friend or relative. బంధు అంటే బంధువు యాక్చువల్గా అంటే ఫ్రెండ్. And at least in America, I have so many God brothers and God sisters and other devotees who name their children nice names like Viswanath, Viswajivan, Viswajit, Viswambar. And what do all their friends call them? సో వాళ్ళ తాలూకా ఎవరైతే అమెరికాలో ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా ఫ్రెండ్స్ విశ్వనాథ్, విశ్వబంధు అలాగే పేర్లు పెట్టుకున్నారు అనమాట. Vish. Oh, Vish. విష్ అని పిలుస్తున్నారు. In Hindi, Vish, and in Sanskrit also, Vish means poison. విష్ అంటే అర్థం ఏంటంటే What do you say in Telugu? Huh? విషం. Visham, same thing. All right. Huh? So I'm always embarrassed, I'm on Prikaman, so he's, hey, Vish, and all the Gujarati look around. What was that? అంటే ఈ షార్ట్ కట్ నేమ్స్ వల్ల ఇదే ప్రాబ్లం, దాని అర్థమే మారిపోతుంది. విష్ అంటే దాని అర్థం విషం అని అర్థం అయితే. So people always ask me, what should we name our child? I said, don't worry about naming them. Worry about what their friends are going to call them. సో మీరే భయపడకండి, జస్ట్ వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. So when they churn the ocean of milk, just like everywhere we go, we see a big sculpture of the ocean, churning of the ocean of milk. మనం పాల సముద్రాన్ని చిలుకుతున్నాం కదా, చిలికేటప్పుడు అది వస్తున్నాను. So we know one of the things that came out was poison, vish. సో పాల సముద్రాన్ని చిలికేటప్పుడు మొదట వచ్చింది ఏంటి, యాక్చువల్గా విషం వచ్చింది. Uchesrava, Airavata, they all came. దాని తర్వాత ఏంటి, ఉచ్చైశ్వరం వచ్చింది, తర్వాత ఐరావతం వచ్చింది. Moon also came. సో అలాగే చంద్రుడు కూడా ఆ యొక్క పాల సముద్రం నుంచి వచ్చాడు చిలికినప్పుడు. So he's born from the same place as poison. So he's Vishabandhu, relative of the poison. సో అంటే దీని అర్థం చెప్తున్నాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు విషంతో పాటు చంద్రుడు కూడా వచ్చాడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెండ్సే కదా, ఒకేసారి వచ్చారు కాబట్టి విషబంధు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. So what is the fifth fault? What do we call the moon in Sanskrit? Chandra. Chandra. Oh, I forgot that one. That was okay. We got a little ahead. Other fault of the moon is Nisachar. Just like we go to Vrindavan to learn a little about Vaishnavachar, how to behave like a Vaishnava. So, ఇప్పుడు నిశాచర్ సో నిశాచర్ అంటే రాత్రి తిరిగేవాళ్ళు, కరెక్టే కదా. సో నిశాచరులు అంటే అదే కదా. సో అది చెప్తున్నారు, అదొక నెగిటివ్ కింద వస్తుంది. Nisha means night, so Nisachar means whose behavior is to come out at night. సో రాత్రి ఎవరైతే సంచరిస్తూ ఉంటాడో నిశాచర్ అంటారు. So who comes out at night? ఎవరు నైట్ వస్తారు? Rakshas. సో రాక్షసులే రాత్రి తిరుగుతూ ఉంటారు. And when does the moon come? చంద్రుడు ఎప్పుడు వస్తాడు? రాత్రే కదా. So he's Nisachar. సో అందువల్ల అతనికి నిశాచర్ అని పేరు పెట్టారు. Then even beyond that, just like we said, he's also called Chandra. ఇంకొక పేరు ఏంటంటే చంద్ర. So this sounds too much like one of Radharani's competitors. సో అందువల్ల రాధారాణి చాలా ఇదైందన్నమాట. Somebody said it, huh? So for all these reasons, Radharani became furious. సో చంద్రుడికి ఇన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు చంద్రుడితో నాకు కంపేర్ చేస్తావని రాధారాణి చాలా కోపమైంది అన్నమాట. She ran away and hid. She ran away and hid herself.
ఆమె పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయింది అనమాట రాధారాణి. And Krishna was left lamenting and lamenting. సో ఎప్పుడైతే రాధారాణి వెళ్ళింది ఏమవుతుంది, కృష్ణుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు రాధారాణి వెళ్ళిపోయిందని. Hearing Krishna's lamentation, even the rocks melted and began to flow. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆ బాధతో ఉన్నాడో అక్కడ ఉన్న రాళ్ళు కూడా కరిగిపోయాయంట, ఆ కృష్ణుడు బాధపడుతున్నాడని. After some time, Radharani came back, but she was dressed up just like Krishna. సో ఆ కొంతసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ రాధారాణి వచ్చింది అనమాట. And Krishna said, "Hey, who are you?" కృష్ణుడు అన్నారు, ఎవరు మీరు అని అడిగారు అనమాట. Radharani said, "I'm Krishna. Who are you?" సో నేను కృష్ణుడు, నువ్వెవరు అని అడుగుతుంది అనమాట. Krishna said, "I'm the real Krishna. Who are you?" నేను నిజమైన కృష్ణుడు, నువ్వెవరు అని అడుగుతుంది. అంటే ఆయన కూడా. And Radharani said, "I'm the real Krishna. Who are you?" సో రాధారాణి కూడా కృష్ణుడి రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి ఇద్దరు అనుకుంటున్నారు, నువ్వు రియల్ కృష్ణుడువా, నేను రియల్ కృష్ణుడా, నేను కృష్ణ అంటూ అంటున్నారు అనమాట ఇద్దరు. And Krishna said, "No, you're Nakli Krishna. I'm the real Krishna." కృష్ణుడు ఏమన్నాడు, నువ్వు నకిలీ కృష్ణుడు, నేను అసలైన కృష్ణుడు అంటున్నాడు కృష్ణుడు. Radharani said, "You're the Nakli Krishna. I'm the real Krishna." రాధారాణి ఏమంటుంది, నువ్వు నకిలీ, నేను అసలు అంటుంది అనమాట. Then Radharani said, "If you're the real Krishna, then where's your Srimati Radharani?" సో రాధారాణి అడుగుతుంది అనమాట, నిజంగా నువ్వు నిజమైన కృష్ణుడు అయితే నీ యొక్క రాధారాణి ఏది అని అడుగుతుంది రాధారాణి. Krishna said, "I'll play my flute. She'll come. You'll see." చూడు, నేను ఒక్కసారి ఫ్లూట్ ఎప్పుడైతే వాయిస్తానో చూద్దుగానే అంటున్నాడు అనమాట. So he played on his flute. ఇప్పుడు నేను కానీ ఈ ఫ్లూట్ కానీ వాయిస్తే No Radharani came. Again he played on his flute. మళ్ళీ వాయించాడు, రాధారాణి రాలేదు. No Radharani came. Third time he played so enchanting melody on his flute, Radharani couldn't maintain her disguise. సో ఒకసారి 2 సార్లు కూడా రాలేదు, కానీ 3వసారి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఇంటెన్సిఫై గా చేశాడు అనమాట. వెంటనే రాధారాణి వచ్చింది. And Krishna opened his eyes. He saw Radharani standing right in front of him. సో వెంటనే ఏమైంది, రాధారాణి పక్కనే నిలబడింది. So he grabbed Radharani's hand and they ran behind Barsana to a place called Unchegaon, where lives Lalita Sakhi. సో తర్వాత ఏం చేశారు, వెంటనే కృష్ణుడేమో ఈ రాధారాణి పట్టుకొని Unchegaon. సో ఉంచిగాం దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు అన్నమాట. To see if Lalita Sakhi can tell who's Radha and who's Krishna. సో అప్పుడు ఏమైందంటే లలితా సఖి ఉంది కదా, అక్కడ ఆమెకు అడుగుతారనమాట, ఇందులో రాధా ఎవరు కృష్ణుడు ఎవరు అని తెలుసుకోవడానికి. Sri Radha Krishna ki.